Okay, so let us start. Good day, everyone. Today I'm going to finish a bit earlier because I need to go and give a talk on a seminar with you. So today I would like to tell you about the proof of Ziegler-Waldfish theorem. Let me remind you what we have proved already. This will be like one single theorem here. Let rho equals beta plus I gamma, beta between 0 and 1, be a 0 of L as chi. Chi is a primitive character modulo Q. Then we have the following. If chi is complex, then 1 minus beta is at least some constant divided by logarithm of q, say absolute value of gamma plus 2. So no additional restrictions needed. We have the same basic zero-free region as for the Riemann zeta function. If chi is real and gamma is not equal to 0, then the same thing holds. So we have the same inequality. And finally, if chi is real and gamma is equal to 0, then for any epsilon greater than 0, there is a constant c of epsilon greater than 0. This c of epsilon is not does not depend on q, chi, or anything else, such that 1 minus beta is at least c of epsilon q to the minus epsilon. Okay? So this last theorem was proved using Esterman lemma, which showed that if you take a product of zeta of s times L of s chi1, L of s chi2, L of s chi1, chi2, then knowing the residue of this function at s equals 1, you can say something about the values of this function on the interval 0.9 to 1. Okay, so we deduced the proof of the theorem, but we did not prove the main goal of all of this all of this stuff. The main goal was the following theorem, which is called Ziegler-Waldfish theorem. For any a greater than 0, there is a constant c of a such that for any q less than or equal to logarithm of x to the power a, we have psi of say and any aq a and such that a and q are coprime, we have psi x qa is equal to x over phi of q plus big O of x e to the power minus c of a square root of logarithm of x.
So we have kind of a strong cancellation here. We have a good asymptotic formula. And pi x qa is basically the same. Integral logarithm of x divided by phi of q plus the same. Можно вопрос? Yeah. А малая как вообще играет в этой формуле? Вот для C. Q is less than or equal to logarithm of x to the power a. То есть у нас So this is, это граница применимости вот этой теоремы. Не, тут вопрос скорее глобальный про то, что у нас вот есть... малая? Да, малая. Okay, once again, this psi of xqa is the sum over all n less than or equal to x, congruent to a modulo q. Here is your a lambda of n. And this is the number of primes below x, which are congruent to a modulo q. Okay? So we are going to deduce the theorem from our zero-free regions. And we also know certain bounds for the number of zeros of L functions. Let me remind you. And this is Ziegler-Walfish theorem, or What? This is called Ziegler-Walfish? This is called Ziegler-Walfish theorem. Что ты имеешь в виду? Уточнил просто, как называется. Вот это вот то, что справа у нас. Да. Это как раз оно и есть. Да, это this is Ziegler-Walfish theorem. Reminder that for any character chi modulo q, the number of zeros rho chi such that which are equal to beta plus I gamma, such that gamma is between t and t plus 1 can be bounded from above by logarithm of q times, say, t plus 2. So the number of zeros with imaginary part between t and t plus 1 is roughly bounded by the logarithm of your imaginary part. Okay, now what do we know about our psi xqa? As usual, it is much more convenient analytically to study psi function, not pi function, and then derive some results using partial summation. So we know that psi xqa is equal to 1 over phi of q, sum over all characters chi modulo q, psi of x psi. Right? This is just sorry. We also need chi of a conjugate. So this is an orthogonality of characters. Here we start proof of theorem 1. And we also know that if chi is induced by chi 1, then psi x chi is equal to psi x chi 1 plus big O of logarithm x logarithm q. This is easy because the difference between these two twisted psi's is equal to the sum over all n which are not coprime to q.
yeah, which are not coprime to Q, but coprime to Q1, which comes from this character. Okay, so to prove this theorem, all we need to do is deal with primitive characters. So goal would be to prove that for non-principal, sorry, maybe not principal, for primitive characters chi modulo q greater than 1, we have say psi x chi big O of x e to the minus c of a square root of log x when q is at most logarithm x to the power a. Right? So this would be enough, because if we prove such a bound for all the primitive characters here, then we can replace non-primitive characters here via primitive characters via this formula, and we can also take the principal character out of the sum, and it will give you a contribution of psi of x over phi of q, and we know that psi of x is close to x, and so you get the desired result. Okay, so we reduced everything to primitive characters. Now we know that for primitive characters we have the following result. If x is a half integer, t is at most x, and say at least 2, then we have the following formula. Psi of x chi is equal to minus sum over all rho chi with imaginary part at most t in absolute value, x to the power rho chi divided by rho chi plus big O of x log squared x divided by t. This is the same result as for we should also assume that q is at most x, but it does not change anything in our case, because q is logarithmic in x. Okay, so now we know some good bounds for the rho chi's. Let us even do the following. If chi is real and we have a 0 beta greater than, say, 1 minus 1 over logarithm of q, real 0. Then set delta to be equal to 1, otherwise delta is equal to 0. So I'm going to, for convenience, take out the only real 0 out of the only possible exceptional real 0 out of this formula, and then we are going to sum over all nice zeros. So psi of x chi will be minus delta x to the beta over beta. If delta is equal to 0, then beta is undefined, but it's okay because we multiplied by 0, right? Then minus sum over all non-exceptional rho chi, such that absolute value of imaginary part is at most t x to the power rho chi over rho chi plus the same error term. So now we are going to, for now,
leave this term to its own, and then we apply our results on zero-free regions to this sum. Non-exceptional. I mean that we denote one possible real zero. We proved that there is at least, say, maybe some constant here, some small constant. So we proved that there is at most one exceptional real zero, and for all other zeros we know some nice zero-free regions. So let's denote the sum by S. So for summons in S, we have what? Well, imaginary part of rho chi is at most t, so we have rho chi is equal to beta plus I gamma. Absolute value of gamma is at most t, so beta will be at most 1 minus some constant divided by logarithm of q times t plus 2. Yeah, so this is from our zero-free region. Then absolute value of x to the rho chi is equal to x to the beta, which is at most x multiplied by x to the power minus c over logarithm q t plus 2. Yeah, by our result. Then what do we get? Absolute value of s is at most x to the power 1 minus c over log q t plus 2 multiplied by the sum over all rho chi, such that imaginary part of rho chi is at most t, 1 over absolute value of rho chi. Now, what do we do with this sum? Well, in this sum, we see that we might have some zeros which are really close to zero, but the only possible case is when we have an exceptional zero, and then we have a contribution of like big O of square root of q, and otherwise we have a large absolute value. So let us estimate this by logarithm of q times t squared. Is this bound clear, or should I explain it? Лучше поясните. So for the bound, we sum over all rho chi such that imaginary part is between, say, n plus 1 and n, 1 over rho chi. Fix some n and sum over all with these properties. Then say we require n to be greater than or equal to 1 for now. So for any n, we have at most log qt zeros, t plus 1, t plus, t is at least 2, so we can ignore all of the stuff with 2, I'm sorry. So we can write just qt and not care at all about the size of this stuff. So we can write just qt everywhere. Okay, so for any n, we have at most log q t zeros, and each of the zeros contributes at most 1 over n. So we have at most log qt divided by n. Then you sum over all n less than or equal to t, and you get additional logarithm. As for the sum
over all rho chi such that imaginary part is at most 1 over rho chi. So here q is quite small, q is at most power of logarithm. So we can ignore everything and use the Siegel theorem to estimate everything from above by q to the epsilon, right? For any epsilon. So we have q to the epsilon and at most log q zeros. So we have something like this, and choosing epsilon small enough, we can get here we are going to get something like logarithm not t but x, but that's okay. We will not care about this logarithmic terms. Okay, so what we have proved is that psi of Еще раз, можете повторить, можете напомнить, в чем теорема Зигеля заключалась? Siegel theorem states that let me show you. So Siegel theorem it shows that beta, the real zero of exceptional character, is at most 1 minus c of epsilon q to the minus epsilon. But if you have a large exceptional zero, then you can possibly have a small zero, close to zero, right? But then 1 minus beta will be at most q to the minus epsilon. And when we divide by 1 minus beta, we get at most q to the epsilon, right? And for all other zeros, you have similar bounds for the real parts. And so you can estimate everything here by 1 over real part. And the worst case scenario is q to the epsilon. Я уже потерялся и просто поверил вам. Нельзя. Еще раз, мы суммируем по всем нулям. Да. Там, где мнимая часть хотя бы единичка, у нас и так все известно. Ну потому что мы это уже рассмотрели. Ага. Вот. Там, где мнимая часть между нулем и единичкой, у вас худшее, что может случиться, это если вы взяли исключительный ноль и взяли один минус него. Да? Но в худшем случае каждый такой ноль даст вклад q в степени эпсилон. Но и все остальные нули тоже дадут вклад не больше, чем q в степени эпсилон. Поэтому я оценил вот так. Q в степени эпсилон, логарифм q. Вот, это, this might be a little bit suboptimal, but we do not care for anything here because our q is small. Логарифм у нас откуда вылез? Q is a power of logarithm. So if you take epsilon less small enough, then you get logarithm of x, right? Correct? So q is like at most logarithm to the power million. Then you take epsilon to be 1 over billion, and you have at most logarithm, right? Okay? So psi of x chi is equal to minus delta x to the beta over beta plus big O of the following. So everything here can be estimated by log squared of x. So we have x to the power 1 minus c over log qt plus x over t multiplied by log squared of x. Okay, so now we need to choose t correctly, right? But of course we can choose t so that these two terms basically match. So you can choose t to be something like exponent of some constant times square root of logarithm of x. Then you get logarithm qt is say
at most 2c square roots of logarithm c is wrong, maybe c1. So some constant c1, we have double c1 square root of logarithm of x. Of course, q is at most logarithmic, so logarithm q does not contribute much. So x over t will be x e to the minus c1 square root of logarithm x, and x to the power 1 minus c over logarithm qt is at most x e to the power say minus c over 2c1 square roots of logarithm x. Now you can choose c1 to be some constant, and then you get you get that optimizing by t, you get psi x chi is equal to minus delta x to the beta divided by beta plus big O of x e to the minus c square roots logarithm of x, maybe c2. Okay, for now, all the constants here are completely effective. We do not use, maybe this one is not. Okay, but still, the point basically stands because yeah, maybe we can work a little bit harder to not use Ziegler theorem here, but if we do, then this constant is already ineffective. But okay, what do we know? Now we know that for any chi, we have at most one annoying exceptional zero, and then everything else is estimated cleanly. Now, for the exceptional zero, we know that that q is at most log x to a. So by Ziegler's theorem, once again, 1 minus beta is at least q to the minus epsilon multiplied by some constant. Now choose epsilon to be, say, 1 over 2a. If you choose such an epsilon, then you get 1 minus beta is at least constant depending on a divided by square root of logarithm of x. Right? Q to the epsilon will be square root of logarithm. So now we get x to the beta over beta is at most exponent of what? Well, it is exponent of log x minus some constant square root of log x, because we have 1. We have x to the power 1 multiplied by x to the power beta minus 1. So we get this, which is, well, less in order, sorry, which is x e to the power minus c square root of logarithm x. So for any psi, we've got psi of, for any chi, we have psi of x chi is big O of x e to the power minus some constant, c3, say, of a, square root of logarithm of x. And this is what we wanted, right? Because now we have psi of x qa to be psi of x chi 0 divided by phi of q plus sum over all chi not equal to chi 0 psi of x chi of a var.
And for these characters, since they are not induced by a principal character, we know our bound, and for this we know that psi of x chi0 is equal to psi of x plus big O of some small stuff, and so it is x plus big O of x e to the minus c square roots of logarithm of x, and substituting this stuff everywhere, we get that psi of x qa is equal to x over phi of q plus big O of what we wanted. Right? So now we not only know the asymptotic, the asymptotics of number of primes in an arithmetic progression, but we also know a precise asymptotic when your modulus is not that large. And by the way, pi of x qa can be, of course, derived. Formula for pi x qa can be, of course, derived from this, because it is equal to the sum over all n congruent to a modulo q n less than or equal to x lambda of n divided by logarithm of n plus big O of something stupid like square root of x. So in psi of x qa you get a contribution of squares, cubes, and so on of your primes, and to get rid of it you should sacrifice square root of x, right? Сейчас про вот снизу n. Значит, еще раз. Когда n простое, лямбда от n поделить на логарифм n это просто 1. Нет, вопрос скорее по написанному. То есть еще раз у нас сумма по n сравнимыми с a по модулю q и n не больше x. Ага. Okay, and then you apply. Почему мы можем просто что-нибудь тупое по типу корня из x сюда прописать? Куда? Вот сюда? Вот корень из x, да. Once again, this big O of square root of x comes from the contribution of squares, cubes, and so on to the sum psi of x qa. Because it consists of primes, then squares of primes, then cubes of primes, and so on. Okay, then you apply partial summation to this formula. We get the desired result. Okay, so what next? What next should we prove here? Since today's lecture is a bit shorter, then I also want to make it a little bit maybe easier to understand. So let's try to derive, maybe one consequence of Ziegler-Waldorf theorem. Можете вкратце просто с частичным суммированием, то есть мы, как получается, получаем то, что хотим. Еще раз. Ну, мы знаем сумму лямбда от n, да? Ну, теперь давайте я скажу просто по-русски, да? Значит, как мы пришли к тому, что у нас p от x qa в таком виде? Кажется... Ну, p от x qa это просто сумма по простым. Да. Но если n простое, то лямбда от n поделить на логарифм n это как раз единичка. Лямбда от n это самое. Это функция Мангольта. Она логарифм p, если n это p в катой, и 0 иначе, да? And here we get like integral from 1 to say not from 1, from 1.5 to x 1 over logarithm of t d psi of x qa.
of TQA. And then you apply integration by parts, and then you are basically done. You should also estimate psi of TQA when t is really small, but it's obvious it is at most t. Сейчас вот, Yeah. вот Ли от X это у нас, можете напомнить? V of x is integral logarithm, say from 2 to x dt over log t, and that's it. Все, понял, спасибо. And so here you get the main term coming from this kind of smooth Да, part. все, ну да, Of сейчас this видно. t over phi of q, and then you get dt over log t divided by phi of q. This is precisely integral logarithm. Да, понятно, спасибо. Oh, okay. Now let us ask the following question. So we know the asymptotic formula for the number of primes. What can we do with it? So when you know the asymptotic formula, then you can, for example, ask not when this formula starts to be correct, but when do you have like at least one prime. For some arithmetic progressions, it's not even clear if it contains at least one prime, right? If you take large enough q. So let us denote p of aq. This will be the least prime in arithmetic progression. So p of aq will be minimum prime such that p is congruent to a modulo q. What do we get immediately from Ziegler-Waldfisch? We get that if x is at least exponent of q to some constant, so when is q at most power of logarithm? When x is at least exponent of power, right? So if x is at least this, then pi of x qa becomes asymptotic to integral logarithm of q divided by phi of q. So in particular, p of aq is at most exponent of some constant multiplied by exponent of q to the c for any c, this is c1, for any c greater than 0, right? So we can estimate the least prime in arithmetic progression by an exponent of a polynomial. Or even of some small power, maybe of nth root. Okay, but can we do a little better? Well, we certainly can, because well, I will give a sketch. So if say q is at most, it should be something small, something like exponent of c square roots of log x, then almost all, at least, of the stuff we said is still valid. So psi of x qa will be x over phi of q minus chi of a x to the beta over beta phi of q plus this error term c1 where chi is an exceptional real character and beta
is real zero of L S chi. Yeah? We get this. So to prove this, you need to argue, as in the proof of Ziegler-Weifers theorem, be a little bit more conservative with your estimates of 1 over O, and also you need to not ignore the exceptional zero. Yeah? So if Q is at most this, then you get something like this, right? Then notice that x minus x to the beta over beta is actually equal to what? If you take a derivative of x to the s over s by what? By s, you get x to the s log x divided by s minus x to the s divided by s squared. So this is integral from beta to 1. X to the s log x over s minus x to the s divided by s squared ds. Correct? And this will be, well, this will be large because, well, if beta is small, then you get a larger integral, and if beta is close to 1, then you get at least x multiplied by 1 minus beta. Correct? Yeah. So if beta is at most 1 over logarithm, at least 1 minus 1 over logarithm of x, then you can apply the bound for this integral and get something like this. And if beta is small, then x to the beta over beta is at most half of x, and so you get at least x, right? Correct? Еще раз можете повторить цепочку? Once again, if beta is at most 1 minus 1 over log x, then x to the beta over beta is at most, say, half of x, and we are done. And if beta is small, Я дам вот. what? Что мы хотим, что? Получаем оценку x просто. X минус x пополам написано. Ну, x на констант, да. Okay, and if beta is on the contrary larger than that, then integrand is of order at least x, right? So this one wins over this one, and it is at least x in order, right? So you have at least x multiplied by 1 minus beta. This is, of course, a rough estimate. You can also add another logarithm here. So x over phi of q minus chi of a x to the beta over phi of q beta is at least 1 over phi of q x minus... Почему интеграл больше x, если у нас x на 1 минус бета маленькая? Еще раз. Если x на 1 минус бета маленькая, то у нас получается вот такая оценка. А там написано справа интеграл больше x. Интегрант. Интегрируемое. Все понятно. Aha. So we get this for our difference. Because chi of a, the worst case scenario is chi of a is equal to 1. And so this is at least x 1 minus beta divided by phi of q. And so if you take this constant c small enough, you get the following. 1 minus beta is at least q to the minus epsilon by Ziegler's theorem. And so you get x multiplied by q to the minus
to the minus 1 minus epsilon. This is a rough estimate. And so this is at least x e to the power minus, say, 2c square roots of log x, right? And if you take c small enough, c small, then the first summoned wins. Correct? So the first summoned wins over the error term, and we get psi of x qa of order at least x e to the minus 2c square root of logarithm x. In particular, pi of x qa must be positive, because if there are no primes to contribute to the sum, then all the contributions come from squares of primes, cubes of primes, and so on, and you get estimate square root of x, which is wrong, right? So you get that p of aq, let me rewrite this. This is at most exponent of some constant multiplied by logarithm of q squared, correct? Because you need your x, which will play the role of this PAQ, to be so large that your q is at most c square roots of logarithm q. Okay, so our estimates without any modifications prove that the least prime in arithmetic progression is at most exponent of c logarithm q squared. What is known? This is called Linnig's theorem. Is that P of AQ is actually at most Q to some constant L. And it is widely believed, because people believe in Riemann hypothesis, that you can choose L to be any number less than 2, greater than 2, sorry. And it is also believed, because people know some numerical evidence, that you can actually choose L to be any number greater than 1. So conjecture. For large Q, L equals 1 plus epsilon works. And what is the best value of L known today? I know about the result L is at most 5, proved by Xylorius in 2011. Maybe there were some improvements here, but I'm not aware of them. Okay, so this is what we can tell about the smallest prime in arithmetic progression. And let me also tell you about the generalized Riemann hypothesis and its consequences. Okay, so generalized Riemann hypothesis says that if L S chi is equal to 0, then S is equal to is in the set 0, minus 2, minus 1, minus 2, and so on. So it's either trivial 0 or real part of S is equal to 1/2. That is the same as for the Riemann hypothesis, but we also need to add 0 and odd negative integers, right? Because if your character is odd, then it has odd negative integers as its trivial zeros. So generalized Riemann hypothesis via explicit formula
implies the following, that psi of x chi, so if generalized Riemann hypothesis is true, then psi of x chi is equal to the following. It is big O of square root of x log squared px. Okay, this is because you get sum over all rho chi such that imaginary part is at most t, x to the rho chi divided by rho chi plus big O of x logarithm x squared divided by t. And then you apply a bound x to the power rho chi is at most square root of x, and you also observe that the sum 1 over rho chi is at most logarithm squared of pt. And then you substitute it here, you substitute say x for t, and you get this result, right? So generalized Riemann hypothesis implies a very good bound for the twisted Chebyshev function, and for instance, it allows one to establish bounds for residues and non-residues. A short reminder that if you have an odd prime p, then x mod p is a quadratic residue if x is congruent to some y squared modulo p, and non-residue if x is never congruent to any square. Okay, so for any prime you have p plus 1 over 2 residues if you count 0, and p minus 1 over 2 non-residues. Okay? Квадратичные вычеты и не вычеты. Я просто еще на моменте думал, где у того был, поэтому... This one. Any questions about this one? Да вроде пока нету. То есть вот момент с оценкой суммы мы обсудили выше. Вот. А там получается вот единственное по написанному именно. То есть x в степени рохи X to the power rho chi is equal to x to the power beta plus gamma. Там вопрос в другом. Вот этот вот штрих это описка или... Это нет вообще, игнорируйте. Не надо дифференцировать матрику, пожалуйста. Okay, so Vinogradov's hypothesis says something about the value of the least quadratic non-residue modulo p, and sub p is the least non-residue modulo p, and of course it is trivial to find many quadratic residues modulo p, for example 1, 4, 9, 16 and so on. And it is much more non-trivial to find any non-residues. So during the seminars, we've discussed that for the least quadratic non-residue, one can prove the following bound, p to the power 1 over 2 square roots of e plus epsilon. And it is known that these two can be replaced by 4. And this is the best result known for today. And Vinogradov's conjecture says that n sub p is at most p to the epsilon for any epsilon greater than 0. So actually, the least quadratic non-residue grows subpolynomially.
And you can use this formula from generalized Riemann hypothesis to establish a much better result. So generalized Riemann hypothesis implies that n sub p is at most logarithm p to the power of 4. As far as I remember, you can actually replace 4 by something like 2, maybe. Here we replace 2 by 4 and here 4 by 2, but still. So from this formula, let chi of n be the Legendre symbol modulo p. So 0 if n is 0, plus 1 if it is a non-zero residue, and minus 1 if it is a non-residue. Then this is a primitive character modulo p. This p here, of course, should be a q, but still. Generalized Riemann hypothesis for this chi sub p implies that psi of x chi sub p is at most square root of x logarithm squared of px, right? But if all the primes below x are non-residues, then you get the following bound. Psi n sub p chi p will be at least minus maybe I even get so you get minus n sub p 1 plus little o of 1, right? Because the main contributions once again come from the primes, and for the primes you get minus 1 for the value of your chi. Еще раз, если у вас, если вы суммируете, скажем так, вот эта штучка, вот этот момент, да. Это сумма по всем n, не превосходящим np, лямбда от n умножить на символ Лежандра из n по p. Да. Но основной вклад в эту сумму дают простые числа, а для всех простых чисел, не превосходящих... Чего я несу вообще, извините? Не, все нормально, да. Извините, все равно это глупость. Можно вот так просто написать. Okay, so if n is less than np, then Legendre symbol is equal to plus 1, and so you get psi of x, just sum of lambda of n, plus minor correction. Psi of np. You get also lambda minus lambda of np. Psi of np. Yeah, correct. Thank you very much. Here you get np, and here you also get np. Okay, so does this explanation work? And by logarithm and not square root of np. Square root of what? Ну, почему? Psi у нас. Okay, so this is just a sum of lambdas, and so you get psi, and this is asymptotic to np, right? Then substitute np for x here, and you get that np is at most square root of np multiplied by logarithm squared of p and p. But np is of course at most p, so you get at most square root of np logarithm squared of p, so np is at most logarithm to the power 4. Correct? So Vinogradov's conjecture is clearly implied by the generalized Riemann hypothesis. And you can also ask the following question: what about L sub p, the least prime quadratic residue? So it is non-trivial to make something not a square, and it is not non-trivial to make some prime a square, right? So
the same reasoning implies that generalizing Riemann hypothesis gives you logarithm to the power 4. You can, of course, improve this a little bit by using appropriate smoothing function, but still you get the power of logarithm. And it is Вопрос, у нас вот вопрос вообще, как правильно понимать? наименьший квадратичный вычет по модулю P, Да. который к тому же является простым числом. То есть, грубо говоря, простое число, остаток которого квадрат в... Да. Всё. Наименьшее простое, у которого остаток квадрат. Ну, кажется, у нас тогда... у нас могут быть простые меньшие. Меньше чего? Ну, например, меньшие P. Конечно. Да, все понятно. Например, двойка, тройка, там, пятерка. Ну, там они 50 на 50. Грубо говоря, вычеты не вычеты. Okay, so unfortunately I don't have much time left, so let me tell you maybe two more things. First of all, we always get a logarithmic bound, and this is for a reason. There is a theorem that if generalized Riemann hypothesis is true, then NP is of order at least logarithm P multiplied by double logarithm of P. So you can even get there are infinitely many P such that NP is at least logarithm of P multiplied by double logarithm of P. This is an easy theorem to prove. Maybe you can try to approximate it during the seminar if you have enough time. Without GRH, it is a much harder theorem that once again NP can be a bit larger than logarithm. It is known without generalized Riemann hypothesis that NP can be at least logarithm of P multiplied by triple logarithm. Okay, and one more thing, I wanted to discuss it in a little bit more detail, but I'm sorry. So the distribution of zeros of L functions of real characters is actually connected to arithmetical properties of fields of this form. So you take some integer, say square free integer t, then you add square root of this square free integer to the rational numbers, and then you study arithmetics of this field. For example, you can consider ring of integers inside of this, and then you can ask whether or not this ring of integers is a unique factorization domain. It turns out that for this construction you can associate some canonical group called the class group of your ring of integers. For those of you who know some stuff, this is a reduced K-theory of this ring, but still this is the following. You take your ring of integers, you take ideals in this ring of integers, then you then instead of just ideals, you consider fractional ideals that are this is the submodules of this field, submodules of this field as a module of this, and you require these submodules to have a finite rank, and so you have fractional ideals. Turns out you can multiply fractional ideals and divide fractional ideals, and then you get a group of ideals, and you take a quotient of this group by a principal ideals, so ideals generated by one element. And so you get this group, and it turns out that the size of this group is
is controlled by the value of L function. It turns out that if D is less than 0, say, then L function of certain corresponding character is equal to certain constant. This will be a rational constant, which I will not elaborate which constant it is, multiplied by h of d, where h of d is the size of the corresponding group. So basically, L functions contain information about unique factorization properties of these rings. And if D is greater than 0, then you get something even more interesting. You get also constant, because I don't want to tell which what is the discriminant of field. So you get this. Here you also get class group, but you also get a logarithm of certain interesting algebraic integer. For example, for d equals 5, you get a logarithm of golden section of golden ratio, 1 plus square root of 5 over 2. Okay, so as I've mentioned, I need to finish earlier. Thank you for your attention, and please stay to the seminar, because maybe we'll discuss something like this. Okay. Well, we start our seminar with problem 1. Может, давайте на русском. T of n. Давайте, может, на русском тогда. Ну, не знаю, то есть не было ничего. Давайте. Ну, в прошлом, скажем так, по поводу прошлого семинара вроде ничего не было, поэтому, я думаю, можно продолжать. Хорошо, давайте. T от n это будет количество представлений числа n, сумма простого, значит, количество представлений n как сумма простого плюс m, где m это свободное от квадратов. Нет, свободное от катной степени. И оказывается, что можно вывести, если формулу синтетическую, то, что мы будем доказывать, что h больше нуля, tn, произведение по простым, которые не делят n, 1 минус 1 на фи, ну, понятно, да? Простые, которые делят n, да? Не делят n. Там Там тоже не делят. Там тоже не делят, там просто... Умножить на интегральный логарифм от n. Плюс у большой, которая, конечно, зависит, ну, от k нашего, зависит от h, x делить на логарифм x, n, да? n. n делить на логарифм n степени h. Ну, интегральный логарифм, он n делить на лог n, но дальше следующий член мы тоже можем найти. Да? Там возникает. n делить на логарифм квадрат, а дальше факториал. Сейчас, а такой вопрос тогда у нас, почему мы у большой от k h пишем, что зависит? Ну, на всякий случай, уточню. Больше ничего, в смысле. А. Зависит от n, оно не зависит. Так, фи от p в степени k, это, конечно, будет... Что это будет? Это сейчас у нас, насколько я помню, p на p минус 1, фи от pk в минус 1. p в степени k минус 1, А. p минус 1. Да. Ну, Да? Конечно, потому что фи от n. Ну да, понятно, конечно. Конечно, да. У нас же просто степени, как раз их k минус 1. Да, все понятно. Так.
Давайте вспомним, как у нас были задачи с К свободные откаты степени численные, как мы их решали. У нас была функция, которая характеристическая функция этих чисел через функцию мебиуса, помните? Ну да, там вот есть подсказка как раз в листочке. Да. Можете напомнить, функция мебиуса у нас это что за животное такое? Значит, мы характеризуется тем, что сумма по d делит n μ d равно 1, если n равно 1, а 0 иначе. Ага. То есть это функция, которая z минус первый s равно сумма вот n степени s. Угу. Значит, что такое сумма d в k-той степени делит n мё d? Очень хочется сказать, что однокаты. А, нет. Сейчас. Докаты делят. Мы это делали в какой-то момент, насколько я помню. А вот как? Сейчас давайте посмотрю по записям. Не надо смотреть. d в степени k делит n. Это что Да. значит? Но это значит, что d тоже делит n. K делит n. Это то же самое. Не дайте в обе стороны, чтобы было понятно. Что d делит что? d делит корень... Сейчас нет, плохо так сказать. Ну, во-первых... Если n равно p1 в степени альфа-1, p там, r в степени альфа-r, то d в степени k делит n, это то же самое, что d делит... d делит, получается... Ну, очень хочется сказать, что n, но это не то. Ну, скажем так, в обратную сторону тогда все будет грустно. Ну, я бы сказал, p1 в какой степени? Наверное, альфа-1 разделить на k целая часть, что-то такое. А, ну, да, понятно. Ну и у нас сумма по d делит вот такое число мё d. Это равно 1, если это число. 1, а когда это число 1? Ну, когда вот все эти числа равны нулю целой части, это значит, что альфа-1 меньше k, альфа-2 меньше k. Свобода то же самое, что свобода 1. Это минус k-free, если... Сейчас. А у нас ничего остального не вылезет такой тогда? Что вылезет? У нас d делит фиктивное число. Сумма поделителя фиктивного числа. Ну да, хорошо. Так что... Ну конечно, потому что мы можем просто... ну если у нас, да, у нас если k фиксированная, то тогда да, действительно, мы можем так сделать. Да, понятно ли, почему t от n это вот сумма по a в степени k b плюс p равно n μ от a. Ну, здесь сумма по a, b
P. У нас получается... ну у нас P... Сейчас P это просто произвольная просто. Ага, по... Сумма по простым тоже видим. Мгм. Сейчас. Количество... ну да, конечно, потому что если у нас есть... Ну да, если мы возьмем... скажем так, в случае, если у нас есть такое представление, где p плюс m равно n свободное от... k свободное число, то тогда нам некоторые члены этого ряда дадут единичку. Сумма по P, Да. сумма по A делит n минус A в степени k делит n минус P минус это. Это значит сумма по P. Я так напишу. N минус P. Сейчас. Ну да. Ну да, вот это как раз оно и есть. Хорошо. То есть нам надо we need to compute such sum. And the idea is to consider two cases when a is less than x, sum Да, x. мне понятно, зачем нам такое разделение нужно. We will see. Мгм. Yes, first sum is if a is less than x, u of a. And second is the Мгм. less or equal, let it be. Okay, so while we need to distinguish two cases, let us compute such sum. Мгм. What it is? We want to write it as a sum over a, okay? A less or equal than x, mu of a. And here, we'll count primes in where? Сейчас. Сейчас у нас слева... нам справа нужно навесить еще какое-то условие, кажется. Sum over primes. Sum over which primes? Таких, что n минус p не делится на a. P minus n is divisible by a to the power k. Как наоборот, n минус p тогда. I'll write it in such way. Мгм. Okay. And what is this number? It's number of primes in arithmetic progression. Мгм. И у нас оно вроде получается 1 делить на... But here we need also to write this p is less than n. Yes, Мгм. less or equal. Да. But here it may be that n and a to the power k are not coprime. Невзаимно простые. Мгм. Сейчас мы сейчас верим, что они... No, we have sum over all. A Ага. and not coprime to n also. But if a and n are not have a common divisor, then p must divide n. Ну у нас... ну смотрите, у нас тогда что получается? У нас если n и a вкаты не взаимно просто, то это значит, что p это a вкаты плюс
что-то плюс какая-то еще степень а. То есть а вкатый плюс а в степени L, которая... Сейчас. Нет, это значит, что P просто делит n. Правда? P просто. Не обязательно. Ага. Смотрите, у нас может быть... Можно я просто на доске сейчас напишу? У нас, смотрите, у нас может быть такая ситуация, что... значит, получается, P сравнимо с n по модулю а вкатой. Значит, что... И мы, получается, помним, что... Ну, мы предположим, что у нас они не взаимно просто. А вкатой равно, получается, а в некоторой степени L. Значит, Нет. и L Нет, равно почему одному. А не простое? Почему А в степени L? Потому что мы предполагаем, что n и а вкатой не взаимно просто. Это не значит, что они делятся на степень L. А не простое, может быть. Ну... n на 6 не взаимно простые. Да, хорошо, согласен. Равно некоторые d тогда. Мы тогда... Тогда мы сейчас я покажу, в чем проблема будет. Будет d, тогда у нас получается p равно t. P равно нулю по модулю d, значит. Ну да. Значит, Значит, d делит n, значит P делит n. Нет, все просто, у нас p непростой тогда будет. Ну, а P простое, значит P обязан делить n в этом случае. Почему же? У нас получается в такой ситуации, что если p, значит, у нас получаем отсюда, что p кратно d. Да. Да. А раз P простое, значит d обязано равняться P, и P делит n. Вот и все. Да, все хорошо. Let us distinguish two cases. First is when sum over a less than x such that a n is not coprime. Yes, of a sum of p when it's Сейчас а и n или а вкатой и n у нас не взаимно просто. Нам тут сейчас... Okay, first let us write if they are coprime. We have this. Yes. Plus because of what? Plus because... Ну, кажется, мы можем просто сейчас отдельно написать сумму сначала. По... I think here, yes. Ну и дальше мы можем тогда вторую вот сумму, где у нас не взаимно просто. Мы же тогда получаем, что p обязан делить n. Мы можем переписать как сумму через p делящий n. Yes, here for each p that divides n, how many sums we can have? If p divides n, let's change it to 1. So what's lab about? Сейчас почему мы в единицу превратили? Ну, чтобы верхнюю оценку дать, мы вот и как мы будем задачи учитывать? Let's just be x, okay? I think it will be enough. Okay, each x, and here primes that divide them. And here we get x multiplied by number of prime divisors of n.
and Это and x will be small. Yes, I forgot that x is small, so we don't need precise bounds. А там можно просто обвести область. Ну, x у нас совсем маленький, сейчас будет уловить. Ага, окей. And what's with main term? Here we can apply our what's this? Yes. So Мне кажется, это будет явно не больше логарифма. we need a main term here, so we don't need upper bounds. We need a main term. And here what will be? It's number of primes in arithmetic progression. What it is from lecture. Ну вот тут подсказка есть. Зигель-Вальфиш. Ага. Сейчас точно скажу. Что у нас получается? It's what we Если у expect. нас Q меньше либо It's равно... integral logarithm. Yes, it's integral logarithm of n divided by Фи от Q. of a to В the данном power k случае А, да? А в К ты плюс... plus because what? And actually we need to assume that with power a to the power k, yes, that it is small compared with n. How small? We need that a to the power k is what? When Ziegel-Wälfisch theorem is applicable. Сейчас, у нас было такое условие, чтобы оно было меньше либо равно, чем логарифм x на в некоторой степени А. Yes. Logarithm here, logarithm of n, yes, because it's some logarithm of n to some power a. And a to the power k is, so it, let us take x is what? Is logarithm n to some power? Yes. When a to the power k is less than logarithm n to some power. And we can apply Ziegel-Wälfisch theorem. Otherwise, we need some conjectures. So we don't know that this is integral logarithm of n divided by phi plus because of what? Yes, it's X e в степени минус константа. here is not x but n. Yes. Да. And let it just be n divided by, I think, logarithm n to the power 2h or 3h. It will be enough. Okay. So it's always small as this. And we want the if x is power of logarithm n, omega of n is... У нас же был вроде не... А нам точно хватит такого большого? Такой вопрос. Думаю, хватит. Ну, сейчас у нас посмотрим. там Вместо было- 3 напишем. Да вопрос скорее в другом. У нас, смотрите, у нас же там было как? У нас там было О большое от x на e в степени минус Да, c и от это А. о большой от x на Корень из логарифма. делить на логарифм в любой степени. Да, Корень из ln. да, это лучше, чем вот это в любой степени. Так что, например, 2h можно поставить. Сейчас. То есть, я понял. То есть, если мы поделим на e в степени корень из логарифма, даже с некоторой константой, у нас это явно будет меньше, чем вот это. Так же там, да? Да. Это меньше, чем n. Да.
логарифм n в любой степени. Мгм. Да, хорошо. Вот. Так, ну давайте оценивать. У нас есть главный член, да? А n равно единице миота. Ну, и от n можно вынести, правильно? Плюс что? Беков n over. Получается, нам нужно μ еще оценить, поскольку... Ну, mu is Сумма. bounded by 1. У нас сумма мюшек как раз будет в нашем случае не больше, чем единица. Почему не больше, чем единица? Мы не можем ничего сказать про это, конечно. Но опять-таки O большое от n логарифмов, n делить на логарифм в степени 2hn, от m, и получается умножить на оценку суммы. Вот этих вот мюшек. Нельзя оценить. Мю нельзя оценивать. Потому что мы умножаем на О, там знаки тоже могут меняться вместе с А. Сейчас. Все, я понял. Поэтому мы просто заменяем на единички. И получается сумма с хорошо. единичками плюс x. Получается что? X на, то бишь, да. X на n. Да. И, соответственно, это просто будет... Это что, большое? У нас x это логарифм степени h. Да. Как раз n делить на логарифм h. N. Что надо? Большой, то, что нам надо, а теперь Вот это надо, конечно. Да, теперь нам нужно ли. Стоп, у нас же получается, нам нужно теперь просто вот сумму как-то в произведение превратить. У нас сумма пани происходящих x. Да. А точно ли нам хватит? Вроде должно хватить. У нас если А с n взаимно просто, то это значит, что мы смотрим просто по всем возможным, как раз вот оттуда и взялись у нас простые, которые не делят У n. нас здесь А не превосходит x. Хорошо, значит по простым, которые не превосходят x. Нет. Нет. Нет, там же произведение будет уже. Да. What is the sum over all A? Of A over K. First, this sum is of course convergent because K is at least 2. Угу. And this is equal to what? We sum multiplicative function, so it has a product. Сейчас. Очень хочется домножить снизу на А в степени Мы S. суммируем мультипликативную функцию. Да. Значит, она раскладывается в произведение по простым. Просто. Конечно. It's product over which primes? Primes which do not divide n. If p divides n, this is 1. Yes? Ага. Do not divide n. And here will be what? 1 plus its value at p. What's its value if a is p? Сейчас. Если... Сейчас, еще раз. У нас... What is mu of p? Okay, is what? У нас... Сейчас... What is mu of p? This function? Что-то я не помню. Насколько... Сейчас, вроде всплывало, что алгоритм P. As I said,
and it was in the first seminar, that this is sum over mu n Да. and n to the power s. And both of them have Euler product. This is product of the primes of 1 minus 1 to the power p to the power s. And so, of course, this is product of the primes of 1 plus mu of p over p square plus mu of p square p here p to the power s p square to the power p2s plus etc. Hence, mu is 0 on powers of primes and it is minus 1 on primes. Yes, and also it's multiplicative. Ну, она Еще минус раз. 1 на простых. Минус 1 на простых. Еще на квадратах и так далее она 0. И Ага. мультипликативно, этим она определяется. Вот отсюда просто раскрыть скобки. Ну да, понятно. Коэффициент тоже надо сделать. Хорошо, ну тогда получается это будет минус 1 делить на... P в кату. Да. Значит, здесь у нас 1 минус 1 делить на фи от P в кату. А дальше уже будут нулевые, да? Вот P в квадрате и так далее. Ну да. Что вот, это то, что нужно. Как раз у нас лиата, да? Сейчас. Но у нас... Ну, у нас нам нужно еще произведение, что тогда по P меньше либо равно n. Здесь Это... прописать. Сейчас, где какой? По H, в смысле, да? По H. Сейчас. Стоп. А где мы тогда пользуемся? Ну да, это у нас в общем случае так. А теперь, если мы навесим ограничение на то, что меньше либо равно x. Да, ну, логично, что разность этих двух будет в случае, когда больше x. Need to estimate. Li of n, we know what's li of n, sum over a greater than x, a n is 1, mu of a, p, a to the power k. How we can estimate this? Of course, let's change every mu by 1. So terms are positive. So we need to estimate sum over a greater than x. Let's drop also this condition. Может, мы тогда на ли... 1 over phi to the power a to the power k. Может, мы пока ли от n отпустим? Да, я так и сделал. Вот сейчас я посчитаю. How to estimate such sum. We don't need precise bounds, we need some bounds. We need upper bounds for this, so we need lower bounds for phi to the power a for this. Получается, I think, у нас это минимум будет как раз достигаться в случае, когда а простое. Я бы сказал, когда на произведение простых. Ну, Давайте тогда просто представим, напишем. давайте представим мавкаты как произведение простых, и потом уже просто явно попробуем от их количества что-то придумать. Да, но это другая задача. Ну, нам нужна какая-нибудь оценка. Согласны, что это меньше, чем а степени k минус эпсилон? Ну, сейчас. А в степени k минус эпсилон, это, кажется, почти все числа. Это количество взаимно простых.
Но это прям сильная оценка. Нет, почему? Это наоборот слабо. So the claim is that А, у нас больше n divided by phi of n is less than n to any power epsilon. Мгм. Это для любого эпсилона больше нуля. Yes. Все, тогда понятно. Why is this true? So what's yes, here let me tell you a nice trick, I think. So this is multiplicative function. Is this bound clear for prime powers? For primes, yes. Потому что Powers. Ну да, у нас If we получится. consider Ну просто если мы простые перезапишем в таком yes. виде, ну фи от простых это будет p в k делить на p в k минус 1 делить на p минус 1, то есть то, что будет у нас улетать к единице. Yes, and so we can divide by n to the power epsilon, and this is less than 1 on power of primes. And the claim is that if multiplicative function is small o of 1 on powers of primes, then it is small o of 1 on every number. Ну потому что как раз по мультипликативности. Yes, by multiplicity you need to prove this. But I think it's a nice. Ну, кажется, мы просто сейчас можем сказать. But of course we can estimate this as a product of primes which divides n. Ну да, и потом просто сказать, что у нас будет сумма некоторых эпсилонов. Yes, it's so this is very unprecise bound, but it's enough for because so this is less than what? Это у нас будет меньше равно. Ну давайте сначала. Sum of a greater than x, a to the power Эпсилон минус k. epsilon minus k, and this is less than Но это получается у нас сумма обратных степеней. x to which power? Ну давайте мы тогда сначала. У нас. Сейчас получается это у нас будет. Сумма 1 обратных plus epsilon minus k. Ну как оценивать? Ну интеграл мы оцениваем. Не сумму. То есть сумма степеней больше. Да, все понятно. So totally we have this less than n divided by log n, yes, and here we get log n and 1 over log n to the power h 1 plus epsilon minus k, yes. No, it's wrong. This is wrong. Yes, it's no. So it's x is log n. Yes, it's log n to the power h. Yes, we choose the h 1 plus epsilon minus k, and k is at least 2. So this is negative power. And we can change h to 2h if we want. So we have a term of this kind. Ну это у нас, да, все понятно. Это у нас будет уже как раз. Finally, we need to estimate, if you remember, at the beginning, we dropped, there was such sum. A to the power k v plus p is equal to n, a greater than x. So we computed with sum if a is less than x, yes, and we need x to be at least power of at most
power of logarithm n so we can apply the Eagle-Wallfish theorem. And how to estimate this sum? Сейчас получается. Но мы же, кажется, это уже сделали справа. No. We estimated Ah. some different stuff. Да, точно. Yes, but we are similar. Но мы можем сказать просто, что у нас оно явно тогда будет меньше, чем... Let's change it by one, yes? Мгм. Okay, b plus p is n, a greater than x, 1. And how to estimate this? Мгм. Это у нас... Сейчас можно просто сказать, что количество кратных степеней, не превосходящих n. For example, yes, for example. So it's sum over ak, it should be greater than x to the power k, yes? And less than n, Мгм. yes? And this is less than wait, Сейчас. Ну, кажется, у нас всего таких будет... no, there is something wrong here, I think. I'm not sure. Yes, we have b also, so this is wrong. Да, конечно. Тогда у нас просто не единицы будут, а n делить на а в k. Целая часть. То есть сколько вообще таких значений можно взять? Будет b сколько может быть, n делить на авкад. Вот так. Да, n делить на а в k. Ага. Ну, а остальное все оставляем, Вот как так, было. да. Вот так. Да. Ну да. По большему x. Почему так мы можем? Ну потому что там... Ну да, понятно почему, да. And this is less than sum over a greater than x. N over a to the power k. And this is less than n multiplied by... Ну, на сумму обратных, вот это вот, то есть то, что мы здесь выяснили, x в степени 1 плюс эпсилон минус k. And this is exactly what we want. Yes? K is, so it's less than n over x. If k is 2 and x squared, etc. And x is the power of logarithm, and we get this before term which we want. So we don't need to compute such sums for greater x. And for less, we can apply Eagle-Wallfish theorem. Okay. Let's keep problem 2 because it's actually similar as it is written here. Okay. Сейчас я To compute number of primes less than x such that p minus 1 is square free. It's just the same. Сейчас получается... то есть там ответ будет такой же. Yes, we compute some such sum. Yes, and the answer is very similar. Мгм. Yes, but yes, it's similar, but not like not exactly. I think. Not sure. It's such sum. Yes. And when you make a sum over d, and you have two cases, and d is large, you give some trial bands. When it is less, when p should be in arithmetic progression, and you apply the Eagle-Wallfish theorem. Сейчас еще раз я просто пойму некоторые переходы основные. То есть как мы получили конкретно
Вот такой вот вид ответа. Сейчас, а почему у нас там именно p-1? Ну, мы считаем такие p, что p-1 свободно от квадрата. А, Это все, значит, все. что у нас свободный домашний. Простые меньше икса, такие, что p-1. А ну, кажется, мы здесь не пользовались нигде тем, что у нас p простое. Где не пользовались? Мы считали простые. Ну, да, фактически мы... Фактически мы нигде не пользовались этим. Прям таким не пользовались. Ну, то есть мы можем просто тогда сказать, что у нас это будет по факту p, что p равно единице. Вот так вот. Не очень понимаю. Ну, сказать, что в первой задаче мы подставим просто p равно единице, и тогда у нас, по идее, все прокатит. Это звучит как дикий костыль. Суммировать вот это по n, мне кажется, нет. Мне кажется, Ну хотя... там слишком не очень. Ладно. Нет, просто говорю вот так же. Окей, let's skip to problem 3. Let n be square free. We claim when for any a greater than 0, sum over p less or equal than x, Legendre symbol. It's not, yes, it's Legendre symbol. Is because of n x over log x to the power a. This is true for any. Мне очень хочется сделать вот так же, как мы в прошлой задаче. То есть откуда-то взять оценку, что... Сейчас. p в катой меньше либо равно, чем log p в степени a. But n is fixed. Log x, I don't understand. Сейчас. I think here, first thing you should realize that this is a character. Угу. Do you agree? Ага. Why this is a character? Сейчас. N is fixed. N is fixed, and to say that this is sum over primes less or equal than x, some character of p, and k of m, say it's this Kronecker C. I ask why. Почему у нас так легально делать-то? Why this is character? Да. My question. Потому что у нас p простое, значит, нам вот это тогда плюс-минус единицу, либо 0 там, где у нас делится на n. Точнее, p делится на... p делит n. Вот. Yes, first thing, this is a multiplicative function, certainly, but it has a period. What is its period? Какой период у функции такой? Кажется, n должен быть. Почему? Сейчас, да, нет, не n. Ну а как вообще такое понимать? То есть, например, какой пример? Вот мы смотрим, когда 3 является вычетом. Да. Почему это периодическая функция? Это очень хороший вопрос, потому что как-то не выглядит. Стоп, если у нас вот конкретно в случае 3, мы же можем вспомнить про формулу прощения. Нет, Yes, не прощения. yes. We can use quadratic reciprocity law. Да. Actually, it works. We Там- can by multiplicity we can write it for example, if Q and P are not divisible by 2, then this is minus
minus 1 over 2 minus 1 q minus 1 over 2. Yes? So if we are not divisible by 2, we know everything. We know this character. We know this function if we know this function. And for example, this is obvious has period q, so this has period q if this is fixed. Okay. Сейчас. Но нас кажется, Q и P должны быть простыми, чтобы это работало. Q и P должны быть нечетными. Нет, это работает для всех нечетных. Ну Это просто по мультипликативности можно доказать. Ну, то есть... Но мы это просто доказывали в курсе для простых, чисел, именно для простых только. Да, сначала для простых доказываете, а потом просто смотрите вот это мультипликативности. раскладываете и проверяете, что по модулю 2 вот эти штуки хорошо себя. Хорошо. То есть так легально делать. Да. Вот. So this is character mod. This is character mod n if n is not divisible by 2. But if n is divisible by 2, then what is 2q? This is minus 1 to the power p square minus 1 over 8, I think. Q. No, let it be p. So here this is this is a character model 8, and so if n is divisible by 2, we need to multiply it by 4. So it has period of 4n if n is 2 modulo 4. Okay, and we assume that n is square free. And from this, this is just a sum over character but over prime numbers. And how to estimate such sum for general character. First, let us look when this bound is non-trivial. When it is trivial. Еще раз у нас. This is trivial if what? Ну, если у нас сейчас нет, ну, при n равно... What's the trivial bound for such sum? Меньше либо равно x. Точно. And when this bound is worse? Ну, когда это само x или больше? Когда n больше чего? Сейчас. Когда n больше, чем... То есть мы хотим, чтобы n у нас, ну, лог в от x делить на x. Нет, просто вот так. Ну тогда не сокращается, это просто большой от x. Да, конечно, но большой от x. So we can assume that n is less. We can assume that n is less than log x to the power a. And in this case, we can apply again Siegel-Raffer's theorem. But not exactly. What do we know about such sum? P less or equal than x. P chi, let it be yes, logarithm p. Actually, we know about such sum. What is this?
Мгм. Что-то такое у нас вроде, ну, похоже на это у нас было. Here we assume that n is less than logarithm x to the power e. And so the module of this character is less than logarithm x to the power e. Мгм. Yes, I think this is psi what of x high. Yes? Let me write it like that. Sum n less than equal to x lambda of n high of n plus because of square root of x logarithm x. Okay. Мгм. And this is, it was denoted by psi of, how it was denoted? Psi of x cosine disorder, x high, and we know that psi of x high is less than what? Of x exponent. Сейчас, у нас это пси может от n хи должно А? быть. Может это будет пси от n хи или x? У нас нет. путаница возникла. Да, у нас путаница. Здесь должно быть суммирование по n. Ну, в смысле, другая константа. Это от x. А n это, ну, или 4 n это период хи. Сейчас я Вот мы теорему Зигли-Вальфа доказывали с того, что мы сначала вот такие оценки доказывали, да? Там форму Перона к графической производной функции периода. Функции хи. Из таких уже составляли наше там количество простых функций. So what? So this would be s of x is s of x is less than what? When x exponent square root of x. Here, this constant depends on this a. And we know estimate for such sum. Что? Все, мы из s от x это обозначили, счастье тогда. How we get estimate from this for this sum from estimate from this sum? Сейчас еще раз. Как получить оценку для спроса суммы характера без логарифма, если мы знаем такую же оценку с логарифмом? Ну, очень хочется не, логарифмическую производную может не спасти. То еще. Что-то как-то идей нету. Как-то нормально Ну, оценить. как мы получали оценку для количества простых, когда знали для пси-функции Чебышева оценку?
So how to derive? Well, we had such example. For example, psi of x, we proved that it is x plus because of the same. Yes. X is point c square root of logarithm x. And somehow we derived that pi of x is then integral logarithm x plus the whole of the same. How we made it? Maybe some other constant. Do you have any ideas? We can integrate by parts. Не уверен, что это к чему-то хорошему приведет, но допустим. Ну, просто я сразу так не вижу. Okay. So the sum over primes less than x. One second. I think psi of p, we can write it like sum over primes greater than square root of x, for example. Psi of p plus equal to square root of x, and of course this square root of x is less than this term. And for what I need this to still apply that n is less than power of logarithm of x. Yes? If we change x by square root of x, this condition does not change, but if x is too small, yes, we can apply that we have integral from square root of x up to x of what? Yes, we want to compute such sum. Square root of x plus x p. This is equal to what? Please say what it is equal to. Интеграл. Мы это уже писали, получается dpsi. No, psi, it's just a reminder that we've done similar stuff. dst, yes, and this gives us, if t is integer, this will give us chi of t logarithm t. So we should divide it by logarithm t, and then we have exactly such stuff. Okay, and now what we do? Ну, раз интегрируем по частям, то тогда это у нас будет s от t делить на логарифм. S of x over logarithm x minus f of square root of x logarithm square root of x plus or minus plus, yes, plus, because d1 over log t is what? Is minus 1 over t logarithm squared. So plus integral x dot x
less of t, and here t logarithm square t dt. Yes? And so s of x we have such bound. And for s of t here we also have such bound. And we divided by t logarithm square t. If we drop this here, and we integrate this, of course we will get 1 over log t. So this is less than and logarithm is always small compared to exponent of square root of log x. So this is less than exponent minus c1 сама c square root of logarithm x. Okay. Do you understand the last? Можете повторить, пожалуйста, на русском? Ага. Ну, говорим, что s от x у нас всегда меньше такого. Да. У меня вот это будет... И мы меньше все это счастье оцениваем. Да. Ага. А под интегралом s от x t всегда тоже меньше такого. Значит, оценится сверху интегралом вот этого, умножить на интеграл вот такой функции 1 на t лог в квадрате t. А это мы дифференцируем 1 на лог t, значит будет просто 1 на лог x. Ну, логарифм да. всегда сюда. Ага, And то this есть... is great because what? Yes, because definitely it's this estimated even better. So we solved problem 3. Сейчас. Еще раз концовку у нас получается. Потому что мы выше показали просто, что у нас вот эта вот наша оценка, она будет лучше, чем то большое, которое нам предлагается, да? Ну да. Все понятно. Просто идея была в том, что оценка тривиальна при n больших, да? При n маленьких, да, что n это период нашего характера. Или 4, неважно, пропорциональная. Вот, значит, при больших n она тривиальна, а при маленьких n мы знаем про нашу функцию psi(x)k, чтобы мы чем занимались все время. Значит, при маленьких n такая оценка будет, это вот как раз Зигель теорема. И значит, у нас такую функцию, например, и дальше мы просто интегрируем по частям. Понятно. Окей, now we have У нас 15 минут. 15 минут еще. Вот я, let's keep problem 4 because I think it's big. It will be long. And let's talk about problem 5 from lecture. Yes, it was announced from lecture that generalized Riemann hypothesis actually I think we can found it here, but yes, we need this generalized Riemann hypothesis. It implies that yes, that psi of x chi less than square root of x logarithm square qx. Okay, this is written here, and it's what was proved on lecture. And actually, we will use only this fact, and from this fact we will derive that NP is greater than. So the claim is that it's greater than some constant. Yes. So
there is a constant c that this is bigger than logarithm p log p for infinitely many primes. Many primes. Which one? That's what we want to prove. And the previous exercise, so number 4, it says that for almost all primes, so if you choose your prime with just a random prime with probability 1, the least known residue will be less than logarithm p. Мы вроде даже до лог квадрата мы дошли, ну хотя... Нет, мы доказывали, что NP меньше, чем P в степени там, минус 1 делить на 2 корня из и про что? Да, 1 делить на 2 корня плюс что-то еще. Ну, а здесь порядок логарифма. Логарифм гораздо меньше, чем P в степени. Мы доказали. Где-то здесь должно быть. Ладно. Мы доказали, что NP оно не превосходит P в какой-то степени. А здесь утверждение, что для почти всех оно не превосходит логарифма даже. Ну, на самом деле мы не можем сказать, что не превосходит всегда логарифма, потому что вот есть, если обобщенная гипотеза, но если на 3 логарифма заменить, то будет все, ну, без обобщенной гипотезы Римана, то есть доказано, но это сложнее. Сейчас, now, there is a nice idea how to prove this. Let denote p of y. It's primes. It's a set of primes. Primes. Prime. And that that p1 for every prime less than y, this is 1. Okay. So it's a set of prime, of course it's infinite. And we consider such sum. Sum over p in py, x is to x, logarithm p. Okay. Let's analyze. What with this set happens if we increase y? Что если мы увеличим y? Что с множеством y происходит? Кажется, оно должно у нас будет уменьшиться. Ну да, оно уменьшается. Ну, оно, во-первых, уменьшается, потому что если у нас, скажем так, потому что p от y плюс 1, оно вложено в p от y. Да-да-да. Вот пусть мы знаем, что a больше нуля. Доказали как-то. Suppose we proved that a is bigger than 0. What we can say? What we can say? Сейчас, ну, кажется, у нас а гарантированно больше нуля. То есть оно либо 0, либо строго положительное. Ну, там 0 в зависимости от y еще. Сейчас. Что еще раз? Ну, у нас оно, скажем так... Нет, оно может быть у нас... Как оно отрицательным может быть? Если таких P не найдется. Ну, если у нас их не найдется, то это что значит? Дайте пойму, что значит. Ну, значит, что это будет просто пустая сумма. Да, и что это значит? Что она будет нулевой. Ну, не только. Давайте поймем что-нибудь. Вот у нас по Y какое-то определение есть. Это у нас получается... So,
it implies that there exists a prime in such interval, yes, such that Такое, что вот все до y остатки yes, and включительно. this implies that NP is greater than what? Больше либо равно y. Больше y. So if we have lower bound for such sum, and somehow we can prove it for our for example, this y, yes, that it is positive when we prove our claim. And У нас еще минут 6 это. постараемся закончить. The claim is that this is 2 to the power pi of y, it's the number of primes up to y, such sum. Do you agree? Ну да, понятно почему. Потому что если у нас хотя бы одно из этих чисел не так. Да, если одно отрицательное. Сейчас я сформулирую, да. Если у нас хотя бы одно из них не вычет, то тогда у нас сразу зануляется А произведение. если вычет, то у нас... Если вычет, то у нас... And I forgot logarithm p here. Yes, I forgot it. Yes, and I forgot the same logarithm 5. So, logarithm p, yes. Сейчас, минус 5y, сейчас чек. Почему у нас именно 2 в степени 5y? Потому что... Ну, потому что вот количество простых непроисходящих y сколько будет, и каждый умножает на двойку. Может, все-таки стоит внести в сумму? Нет, не стоит. Почему? Это y константа. Почему стоит внести? Все, да, конечно. Ага. Our A is what? Is 2 to the power minus 1y. And here we can open brackets. Yes. And where will be m, which divides, let it be p, will be the product less than y of primes. Okay? M divides big P, sum of x 2x logarithm P Km of P. Okay? And the claim is that our Km it's a character for every fixed term. Again, we use quadratic reciprocity, and it has more modulo m for m. And so we can here we have our psi plus the of square root of x. So this is 2 pi y multiplied by so this sum, it's if m is 1, it's sum of logarithms. Yes, we have case that m is 1. When it's sum of logarithm, and it will give us x. Okay. Plus its case m is 1. And otherwise, we have non-trivial character, and it will be because Сейчас, сумма логарифмов нам разве даст m?
Тьфу, нам разве даст x или они... Сумма логарифмов где? Вот почему у нас там x вылез? Еще раз, если m равно единице, Да. здесь просто сумма логарифмов. Да. Это x получается. Сумма логарифмов по-простому. Это x. Ну, примерно x по 7. Это все от x, да. Ну, у вас точный член, да, у вас тут будет, но, конечно, маленький. Plus bq of 2 to the power minus p of I sum over, yes, over m. M divides pi, m is not 1, of what? Of what? X to the power 1 over 2 logarithm square m plus 1 over 2 logarithm square x. It's from yes, it's this condition. It's just logarithm square q plus logarithm square x. Write it correctly. Okay. And we need to estimate such a big term. What is P? Yes, first of all, how many summands are here? Как много слагаемых? I claim that there are exactly 2 to the power p of I summands. Да. So Да, we понятно. need just estimate the greatest of I. Сейчас m у нас просто все... M все, все числа, да, но p бесквадратное, ну, произведение простых. Так что у нас здесь два степени p от y. Да, конечно, потому что каждый может входить или не входить. Да. Хорошо. Вот. Так что нам надо оценить просто вот этот, ну, там, для максимального m. So this is all of that is because of x 1 over 2 logarithm square of maximal m. And maximal m is big P. Plus x over 2 logarithm square x. And what is... Сейчас это мы оцениваем сверху уже эту... Вот это все. Да. И что такое логарифм P большой? Логарифм big P is sum of logarithms. Logarithm P it's why. Yes, this is big O. So this is big O, x 1 over 2, y square plus x 1 over 2 logarithm square x. And so A is equal to 2 to the power minus pi of y x plus this. How to guarantee that this is positive? Как гарантировать? Давайте поймем это. И закончим. Нам нужны оценки на 2 степени минус π, да? Да. Ну, утверждается, что вот такое условие подходит. То есть y claim is that if y is less than some small constant logarithm p log p, then this is true. So here
here we have 2 to the power minus y over log y by x. Yes, it's what? It's exponent of log x plus what? Плюс получается лог 2. Let it be some constant, yes. Logarithm of 2 is some constant. На y делить на лог y. Yes, and here it's exponent, this one, it's exponent of log x over 2, yes, plus 2 log y. Просто log x плюс log y и плюс log квадрат x. Yes, we can. No, it's not a plus. Here it's plus and exponent is greatest. So is y bigger than log x? Yes. Log. What is x actually? Yes. Yeah. Yes, x, it's how large our prime. So yeah, let's finish here because we want y to y to be greater than logarithm. So how to compare? Еще что мы хотим сравнить, получается? Actually, it's just that y over log I has order log x. Yes? These are of the same order with some small constant. And when this works, and this condition is exactly that logarithm of y yeah, this is exactly such a condition. Y is approximately log x. Yes, log x. Да, потому что когда мы разделим на логарифм y, это примерно двойной логарифм, вот это сократится двойной логарифм. Ну вот. Okay, let's finish here. Примерно двойной логарифм, вот это сократится двойной логарифм. Ну вот.